হ্যালো এভরিওয়ান, আশা করি আপনার সবাই ভালো আছেন। স্কুল অফ অন্টারপ্রেনিউরশিপ ডেভেলপমেন্ট আয়োজিত মিট দ্য ইয়াং প্রফেশনালের আজকের ওয়েবিনার আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আমরা বেসিক্যালি এই ওয়েবিনারটা করে থাকি কিপিং ইন মাইন্ড যে ইউনিভার্সিটি গোয়িং যারা স্টুডেন্টস আছেন তাদের জন্য এই ওয়েবিনারটা করি, যাতে করে এখানে আমরা যে প্রফেশনালসদেরকে ইনভাইট করি তাদের এক্সপিরিয়েন্সেস, তাদের জার্নি, তাদের লার্নিং, এই জিনিসগুলো আমরা শেয়ার করি এবং কিছু অ্যাডভাইস শেয়ার করি স্টুডেন্টসদের জন্য, যাতে করে ইউনিভার্সিটিতে থাকা অবস্থাতেই তারা আসলে তাদের ক্যারিয়ার প্ল্যানটা করে এবং কিছু স্কিলস ডেভেলপ করে রাখে, যাতে আফটার গ্রাজুয়েশন তারা তাদের ক্যারিয়ারটা খুব আর্লি স্টার্ট করতে পারে। যেমন ম্যাক্সিমাম কেসে দেখা যায় গ্রাজুয়েশনের পর অনেকে আসলে বুঝতেই পারে না যে কোন সেক্টরে তারা এক্সপ্লোর করবে বা তাদের কোন কোন স্কিলস গুলো ডেভেলপ করা উচিত ছিল। সো এই জন্য আমরা এই অ্যাওয়ারনেস সেশনটা করি, যাতে করে তাদের একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং এবং আইডিয়া হয় যে কিভাবে তাদেরকে প্রিপেয়ার করা উচিত। সো আজকে আমাদের এই সেশনে আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি নাজিবা, নাইলা, ওয়াফা আপুকে, যিনি নলেজ কমিউনিকেশন ম্যানেজমেন্ট এন্ড অ্যাডভোকেসি অফিসার হিসেবে আছেন প্রবৃদ্ধি একটা দেখছেন সুইস কন্ট্রাক্টে। সো Ji. নাজিবা আপু, ওয়েলকাম টু আওয়ার সেশন। Thank you so much. Thank you so much for having me. আপু, আপনার সম্পর্কে যদি একটু বলতেন। Well, wow. I hate this question. Every time someone asks me this question, I'm like, Allah, with so much pressure on me. But no, as I'm Naziba Naila Wafa, I go by the name Naziba. Currently I'm actually Swiss contacted Probiti Prokolpe, and I work with local economic development. I started আমার career অনেক ups and downs at the 360-degree roller coaster একটা ride বলা যেতে পারে, because I did so many things, and like it took me a while to also understand where I want to be or what I want to do. মাঝে মাঝে এখনো clueless লাগে, but then again it's just part of life. I initially started with my internship at Reckitt Benckiser, and then তারপর আমি লাইট ক্যাসেলে ছিলাম, তারপর আমি এমজিএইচে গেলাম, তারপর আমি গ্রিন ডেল্টা ইন্স্যুরেন্সে গেলাম, যেখানে I started working with Swiss Contact. They were my partners then, and now I'm working in it. Um, while I was working with Green Delta and I was working with NGOs and everything, তখন I realized my knack for development, the sector. So তারপর থেকে মাস্টার শুরু করলাম, and then that's how আমার knowledge-টা বাড়ানোর চেষ্টা করলাম. I've been always I'm not a very very academically or theoretical person. বলতে পারো যে কার পড়াশোনা honestly খুব একটা enthusiasm নাই আমার মধ্যে. Yet I did so, but it's really important to understand the roots and everything. I did my undergrad in business. I know some of it. Communications is mostly about marketing, and that's what I majored in as well. So I always believe in roots ko janle, as long as you know like some of the roots or some of the baselines, that's more than enough for you to start, and তারপর নিজের experience assess the build করা যায়. So that's why I did my master. I did my diploma under the Swedish Institute in Gender, because I always wanted to study and know about gender and what's happening a lot all around the world. I have my own organization called Resurgence, where we work with menstrual health and sexual and reproductive health rights. রিসার্চের শুরু ছিল 2017 সালে। আমরা মেইনলি menstrual health নিয়ে কাজ করি। শুরু করেছিলাম with the idea of making sanitary pads, then we shifted to reusable sanitary pads. So that has also been a journey, but what we made sure throughout যে আমরা সবসময় awareness create করি, promote করি regarding menstrual health and everything. So that's me, and otherwise like any other normal person, that's how I spend my time. So yeah, that's all from me. গ্রেট। হ্যাঁ, নর্মাল পারসন, বাট অবশ্যই কিছু ডিফারেন্স আছে ইন জেনারেল। কেন কেন আমরা নর্মাল বলছি, কেন ডিফারেন্ট বলছি আপনি ফ্রম ইন জেনারেল স্টুডেন্টস, সো সেটা আমরা আসলে ডিসকাশনের থ্রুতেই জানবো। Yeah. এই যে আপনি একটা কথা বলেন যে 2017 আপনার রিসার্জেন্স বিডি যেটার কথা বলেন, জি। তো ইউনিভার্সিটিতে থাকা অবস্থাতেই কি আপনারা এটা স্টার্ট করেছিলেন? আমার ইউনিভার্সিটি ফার্স্ট ইয়ারে আমি শুরু করেছিলাম, রাইট আফটার কামিং ব্যাক ফ্রম ডার্ক। আমরা হেলথ প্রাইজ নামের একটা কম্পিটিশন আছে। It's under the Clinton Foundation. It's a global, worldwide thing, and that's how we started. আমাদের 4 জন একটা টিম ছিল। So আমরা like any other normal like the business competition ভাবলাম let's try করে দেখি কি হতে পারে। তখন মাত্র ডার্ক থেকে আসলাম, ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি ছিলাম, and তখন তো মানে খুব অনেক enthusiasm life-এ, so we were like why not? So that's how we started, and we participated in তারপর
We went deeper. We just kept on going deeper, and we had so much fun. We made sure that we had fun because আমরা চারটা বন্ধু ছিলাম, so we had so much fun doing fields and everything. Our bracket of faculties, they were very very helpful with when it came to us. আমরা finance নিয়ে struggle করছিলাম initially, marketing নিয়ে struggle করছিলাম, trade license and everything. তখন তো তারপর অনেক, and throughout this whole process, I think I learned more about business than throughout my entire degree. কারণ যে ট্রেড লাইসেন্সিং করতে হবে, কি কি ধরনের কাগজ লাগবে, তোমার একটা বিজনেসের এন্টিটির এক ধরনের এত ইম্পর্টেন্ট কাগজ হচ্ছে, এইটা কিভাবে হচ্ছে, একটা তোমাকে ব্রেক ইভেন কখন আনতে হবে, হোয়াট ইজ গোনা লুক গুড ফর দি ইনভেস্টার্স, এই ধরনের জিনিসপত্র. Yes, you do learn in when it comes to academics and classes and courses, but then again I feel একটু ধরনের practical একটা side ও দরকার. It's very important. So that's what we got, thankfully. And then তখন থেকে শুরু করলাম business competitions করা, তারপর থেকে resurgence আস্তে আস্তে শুরু হলো. Then we won Halt Prize bracketটা, then we went to Shanghai, top 6 আসলাম, ফেরত আসলাম. তারপর A2I আমার একটা teammate participate করেছিল, she also won. And then I went on to win Global Student Entrepreneurship Awards. Then I went to Macau. এভাবে করে 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 আস্তে আস্তে সব বিজনেস কম্পিটিশনস গুলো আমরা আগাচ্ছিলাম. গ্রেট. সো এইখানে আসলে একটা রেলেভেন্ট কোশ্চেন করি যে আপনি যেটা বললেন আপনারা 4 ফ্রেন্ড মিলে স্টার্ট করেছিলেন, রাইট? জি. ওকে. সো এই ক্ষেত্রে অনেক ইউনিভার্সিটিতে তো আসলে কিছুই হয়, অনেক ধরনের অর্গানাইজেশন, অনেক কিছু স্টার্ট করে ছোট করে. সো একটা সময়কে তোমার সাকসেস রেট হচ্ছে খুবই কম, মানে এটা আসলে যে যেভাবেই বলুক পার্সেন্টেজ ইজ ভেরি লো. সো এইটার রিজন যেটা দেখা যায় যে আসলে একটা সময় পর্যন্ত মানে প্রথমে ওই যেটা বললেন উদ্যম থাকে, মানে একটা পজিটিভ এনার্জি কাজ করে, বাট আফটার সার্টেন পিরিয়ড ওই যে যারা গ্রুপে থাকে টিম মেম্বার তাদের কিন্তু আসলে দেখা যায় এনথুজিয়াজম বা সেই লাইক মাইন্ডেড মাইন্ডসেটটা আসলে আর কাজ করে. সো এই ক্ষেত্রে আপনি যে অনেক বললেন লাইক সাংহাই প্লাস হচ্ছে আদার্স কিছু গ্লোবাল প্ল্যাটফর্মে আপনারা পার্টিসিপেট করেছেন, সো আপনার অবশ্যই একটা লং টাইম এটা নিয়ে কাজ করেছেন. সো ওই ক্ষেত্রে আপনার পার্সপেক্টিভে বা আপনার এক্সপিরিয়েন্সের থ্রুতে যেটা আপনি জেনেছেন, টিম মেম্বার সিলেকশনে আসলে মানে কি কি জিনিস মানে কনসিডার করা উচিত এবং টিম মেম্বারের গুরুত্ব বা কতটুকু বলে আপনি মনে করেন? It's very important, and I think first and foremost is to make sure that you have a very good leader. It's so important. It is, I feel, the most important part যে একটা ভালো লিডার দরকার, because আমার যে লিডার ছিল টিমের, her name's Mashiad, and Mashiad was always she was the proper leader. For example, I'm boli, I remember someone criticized our কিছু একটা criticize করেছিল, like she was telling us off as well যে এটা ঠিক হয় না, এটা করনি, ঠিক হয়নি. And then someone else came and said the same thing, and she got really mad. She's like, এটা আমার টিম, আমরা টিমের মধ্যে কথা বলতে পারি. I have the right, because I'm the group leader, I have the right to say whatever I want and they will take it. You have no right. So you need to stand up for each other. It's really important. আর আমরা তো তখন ফ্রেন্ডস ছিলাম, তখন অন্য ধরনের ছিলাম, দোষ করে সব করে ফেলছিলাম. But it's very important to make sure যে, because সবসময় কিন্তু enthusiasm level সবসময় সবারটা সেম থাকে না, কারণ at the end of the day you're a student. তখন হচ্ছে ফ্রিডমটা পাচ্ছি সবাই, and then hang out with friends and everything. তখন টাইম শিটস, ইনকাম ব্যালেন্স স্টেটমেন্টস এ, তারপর প্রেজেন্টেশন স্কিলস বাড়াতে, not everyone's into it. Like I said, I'm not going to generalize it, but not everyone's into it. So you have to find a balance. যে একজন constantly motivate করতে থাকতে হবে. Someone has to make sure that there's a big picture. যদি কেউ ভুলও করে, just to make sure that everyone works at the end of it, everyone comes together and then they solve the problem. So it's just important to know যে, and also have to the respect. যে ঠিক আছে বললো, শুনলাম, হয় না, to have a thick skin. অনেকজন একটু ধরনের criticism নিলে অথবা মানে অনেকে ডাইজেস্ট করতে পারে না, but it's really important, কারণ ভুল তো করবো, এখন তো তখন তো স্টুডেন্ট অবশ্যই ভুল তো করারই কথা, or slackও করার কথা, but just to make sure যে you have the same amount of respect to just bounce back and then start working. So it's really important to make sure that you pick the right kind of teammates. সো ওভারঅল আপনি ইউনিভার্সিটি লাইফে
এই Mm-hmm. রিসার্জেন্স বিডি লাইক যে কম্পিটিশন লোকাল ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ডে, এই অর্গানাইজেশনের থ্রুতে আপনি ওভারঅল আপনার ইউনিভার্সিটি লাইফে মানে লার্নিংসটা কি এটার থ্রুতে, যে আপনার স্কিলস ওয়াইজ যদি বলি বা কোনো যদি রিয়েল লাইফ লেসনস সেটা সম্পর্কে যদি একটু বলতেন, যে ইউনিভার্সিটিতে আপনি যেটা ফার্স্ট সেমিস্টার থেকেই ইনভলভ থাকার কারণে এইটা আপনার থ্রু আউট দ্য ইউনিভার্সিটি লাইফ কিভাবে আপনাকে স্কিলস ওয়াইজ লার্নিং ওয়াইজ আপনাকে হেল্প করেছে? So, there was this one thing that all our team members had was presentation skills and public speaking skills as well. And it was more like we were confident people, we were extroverted, we were fine with being on stage or under the spotlight. So I think this is something that we all grew on because amra onne atto presentations dite hoto. We gave presentation in front of 500 people. John Brackett আসছিলাম, Brackett তো all of our BBS business faculties, all ESS faculties, আমাদের VC ছিল. We met Sir Abed, we met Dr. Yunus. আমরা আর আমাদের মধ্যে ওইটা ছিল যে আমরা মেল করে কন্ট্যাক্ট করে যাবো just to আমাদের আইডিয়া বলতে, অ্যান্ড ওই ধরনের কনফিডেন্সটা আসা অথবা ওই ধরনের পাবলিক স্পিকিং এর স্কিলটা বাড়ানো, শুধু তা না এর উপর দিয়ে। অ্যান্ড তারপর when I went to Macau GSC এর সময়, তখন there were, I don't know, 700 people or so, and there were 157 students from throughout the world. ওরা সবাই, they all were there in the room. Hall prize সাথে everyone was there. So ওই কনফিডেন্সটা আসা যে you can achieve something, or just say your thing out loud in front of all these people. Confidence বাড়ে অনেক, পাবলিক স্পিকিং এর ওই ইয়েটা বাড়ে। এখন in this crazy world where everything is like AI based and everything, it's really important how you speak, how you communicate to other people. I remember কয়েকদিন আগে আমি বলছিলাম আমার একটা কলিগকে যে আমার মধ্যে কোনো ট্যালেন্ট নেই, কিছু না, আমি জাস্ট কথার জোরে টিকে আছি। And then she was like, Apu, you don't understand, but what a great skill this is. And so many people are so scared or shy to say their thoughts and opinions out loud. Amra Charjan, I think we were able to get that space or opportunity to work on that specifically. Jamra, we were confident enough. Jamra Manusher we would be sharing our opinions because, and it's not like Jamra we were the right or wrong. No, we were always up for debates and whatever, not healthy conversations. It's just that just having the confidence or just having the knack of the habit to being able to speak out loud. So this is something I feel that I learned a lot. ওয়ান্ডারফুল, খুব চমৎকার ভাবে আপনি শেয়ার করেছেন। এবং আরেকটা জিনিস বলতে যে আপনারা যখন স্টার্ট করেন তখন কি এরকম কোনো প্ল্যানিং ছিল যে আপনারা আসলে গ্লোবাল স্কেলে এরকম একটা প্রেজেন্টেশন দিবেন, আপনার দেশের গণ্ডির বাইরে গিয়ে আসলে? We were like, acha, let's have fun. করতে and then we were like, আমাদের কম্পিটিটরস থেকে দেখে আমরা like এদেরকে হারাতে হবে, কিছু হোক না কেন, we were like ওদেরকে তো হারাতেই হবে। And then ওই সেন্স অফ কম্পিটিটিভনেসটা যখন আসছে তখন we just gave it our all. I remember রাতে অনেক রাত আমাদের এভরি প্রেজেন্টেশন আগে রাতে ঘুমাই নেই, আমরা 1-2 পর্যন্ত জেগেছিলাম, কথা বলছিলাম, কাজ করছিলাম। মার্শিয়া, my leader, she gave it her all, like presentation বানানোতে। We would be watching TED Talks, কিভাবে ওরা প্রেজেন্টেশন দেয়, and our presentations were really good. এটা আমি বলতে পারি, আমি খুব ব্র্যাগ করতে পারি ব্যাপারটা নিয়ে, because our presentations were one of the best. And we worked so hard on it, I remember. So yeah, ওভাবে করে it was just crazy. গ্রেট। সো পরবর্তীতে লাইক আপনার গ্র্যাজুয়েশনের পরে বেসিক্যালি আমরা যেই পার্টটা একটু বেশি ডিসকাস করবো, যে আপনার ইন্টার্নশিপ থেকে শুরু করে আপনি এখন যে কাজগুলো করছেন, সো এটারই জাস্ট একটা আসলে সামারি। সো আপনি গ্র্যাজুয়েশনের পরে ইন্টার্নশিপ করেছিলেন কিনা, বা আপনি কিভাবে আপনার প্রফেশনাল ক্যারিয়ারে এন্ট্রি করলেন? প্রফেশনাল ক্যারিয়ারে honestly অনেক ধাক্কা টাকা খেয়ে, because it's বের হয়ে যাওয়ার পর না, when we were in universities, after so many successes, it's really easy to get carried away and you think, oh my god, আমি তো বের হয়ে কত কি করে ফেলতে পারবো। But once you get out, you get the reality check. But then again, it's really important to know what you are capable of. Our capability or ability is my way of speaking, the way I present myself in front of people and everything.
So I think this is something that has helped me throughout and throughout, because initially I started with marketing and now I ended up in communications in a development organization. So it was all about me communicating the kind of person that I am and me being able to sell myself. That's the most important thing. It's self branding, অথবা just to sell myself, যেটা আমি করতে পেরেছি। And যতই দূর আসছি, I won't say I'm doing like the best. I know there are people who are doing much better, but alhamdulillah, how much far I have been here, it's only because of the way I've been able to present myself and the people, the way I communicate and everything. It's just being able to leave a mark. I mean, Bolbo, it all started from my university and the ECAs that I did. I mean, Machkan, I remember I used to also take classes at Dark Edike Savory of undergrad of like freshman students. ওদের সাথে কথা বলতাম, আমি তখন বুঝতাম যে, like, what are they struggling with? Most of them, it's basic confidence or being able to speak, and we all were so confused. I'm still confused at times, but professional level, it's really important to just know what you can do and be very humble as possible. I mean, this is something that I've realized. It's really important to be grounded as possible. এটা বের হওয়ার পর বুঝতে পেরেছি। প্রথমে তো মনে করতাম আমার থেকে বড় সুপারস্টার কেউ নাই, and then once I got out, অনেক কিছু জেনে, and when you see all these talented people around you, that is when you understand that regardless of what you have done and achieved, it's always about being grounded and then working hard. And we used to work really hard in universities for all these presentations. So I guess I'm still keeping in track with that. Yeah. Good. আপনি লাইট ক্যাসেলে কনসালটেন্ট ট্রেনিং কনসালটেন্ট হিসেবে ট্রেনিং কনসালটেন্ট হিসেবে ছিলাম। সো বেসিক্যালি অনেকে বলে যে আসলে কাইন্ড অফ ক্যারিয়ার স্টার্ট করা কনসালটেন্ট নামটা শুনলে কিন্তু ইট সাউন্ডস কাইন্ড অফ ক্রেজি, অনেক ফ্যান্সি লাগে। অনেক ফ্যান্সি শোনা যায়। সো এজ এ ট্রেনিং কনসালটেন্ট ওইখানে আপনার কাজের ধরনটা কিরকম ছিল? পাশাপাশি আপনি যে লাইক ইউনিভার্সিটি একাডেমিক্স ভার্সেস আপনার প্রফেশনাল লাইফের মধ্যে কি কোনো স্কিলস বা নলেজ কোনো গ্যাপ আছে কিনা, যে আপনি পড়ছেন এক জিনিস বাট আসলে রিয়েল লাইফে এসে দেখছেন এক জিনিস, তো ওইটার এক্সপিরিয়েন্স এবং আপনার কিরকম ছিল? Academic life, যেমন I did my major in marketing and then I did a minor curriculum HRA. It was so much theoretical. আমার পড়াশোনা করতে ভালো লাগে. I just took it because it just seemed easier back then. I think এখন আরো অনেক difficult হয়ে গেছে, but academically, it was so much theory based. And marketing, I think 2-3 courses ছাড়া there were not many scope of creativity, যেটা which has hampered me actually, because when I was working, এখনো যখন আমি communications আমি কাজ করছি branding নিয়ে, at times it's a little difficult to be creative because ওই creative blockটা আসছে এত দেরিতে. Initially it was all about theory. Now, otherwise you're not going to pass, and who doesn't want to pass? It's so important as well. So academical, unfortunately, it's really important to space that dawa student থেকে so that they can be creative enough. Since dite pare na, তখন you have to make sure that you do other stuff as well. Content writing থেকে শুরু করে Photoshop skills, freelancing and everything. ছোট থেকে ছোট জিনিস, so that otherwise you're just going to lose interest in academics and everything. Regardless of anything and everything, I keep on reading a lot of stuff, but I still feel that একটা degree is never enough most of the time, especially এখন যখন আমি BD jobs অথবা LinkedIn এ যাই, I always say a master is required and whatnot. So যদি এত ব্রিটিশটা চলে আসে ওই আন্ডারগ্রেড করতে, it's going to be really difficult to continue for masters. আমার মতো মানুষ, I hate studying. There's nothing more I hate studying. I did my master's, I did my diploma. It's only because I made sure যে আমি আমার creative side ওই competitions and everything এ দেখাতে পারি. There was a balance so that আমি পড়াশোনা at least continue করতে পারি. So real life or professional life, this is the difference. When you hit the professional, everyone's just waiting. Give us your ideas, because tomorrow the young blood, tomorrow the only idea thakar kotha, and we're like, we're not giving the opportunity, so that's a little difficult. So that, and Light Castles was amazing. তখন হচ্ছে I wasn't there for long, but
ইউএন গেইনের একটা প্রজেক্ট ছিল নিউট্রিস্টার, ওইটা আমি প্রথম থেকে শেষ দেখে আসছি অ্যান্ড একটু একটু হেল্প করছি mostly with reporting and event management and everything. So that was really great. I was able to meet all the entrepreneurs from like in the nutrition sectors from throughout Bangladesh, and they all came together. They threw their pitch with the most simple presentations, and it was so amazing. It was so impactful, and their presentation and everything, their confidence, their love and passion for their projects. It was really amazing. That was a really nice time of my life in Light Castle for sure. And of course, everyone at Light Castle is amazing. I'm pretty sure everyone knows. ওকে, সো ওইখান থেকে আপনার কাছে কি মনে হয় যে আপনি কোন কোন স্কিলস গুলো আপনি ডেভেলপ করেছিলেন লাইক বিজনেসে কাজ করার পরে? Event management আমি করি কাজ কিভাবে কখন প্ল্যান বি থাকতেই হবে. There is no other way around it because anything can go wrong in Bangladesh. Unfortunately, like our current workplace, my boss keeps on telling me make a checklist. I'm like, we can make a checklist, but there are high chances things might go wrong at the last minute. তখন একটা like plan B থাকতে হবে আর panic করা যাবে না. And even management করতে গিয়ে আমি বুঝতে পারলাম যে how important it is to make sure that you're calm all the time and make sure that everything's going right. Even if it doesn't, তখন সাথে সাথে যেন plan B টা it just comes forward. So yeah. এই জায়গায় একটা পয়েন্ট অডিয়েন্সকে জানাতে চাই যে আসলে আমরা কিভাবে একটা জিনিস রিসিভ করছি এবং সেটা কিভাবে আমরা আমাদের মতো করে অ্যানালাইজ করছি, এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। বিকজ একটা খুবই মানে পপুলার একটা স্পিচ আছে যে তার ওই লোকটার কোনো প্ল্যান বি ছিল না, প্ল্যান বি বলে কিছু নাই, সেফটি নেট এটসেট্রা এটসেট্রা। একটা জিনিস সবাইকে বুঝতে হবে যে আসলে ডেভেলপড কান্ট্রি আর ডেভেলপিং কান্ট্রি পার্থক্য আছে। সো ডেভেলপড কান্ট্রিতে একটা পার্সন বসে যখন কিছু বলছে, সেটা তার পার্সপেক্টিভ ডিফারেন্ট, তার কালচার, তার মানে কান্ট্রিও ডিফারেন্ট। সো সে বলতেছে সেটা বুঝতে হবে যে আসলে আমি যে দেশে আছি বা আমি যেখানে আছি সেখানে আমার এটা অ্যাপ্লিকেবল কিনা। সো অনেকে কিন্তু দেখা গেছে যে আসলে এটাকে খুবই মানে প্ল্যান বি থাকা যাবে না, ইভেন প্ল্যান সি ডি ই এগুলো থাকা যাবে না, বাট খুবই ইম্পর্টেন্ট। মানে এই জিনিসটা অনেকে আসলে মিসগাইডেড হয়। লাইক এই সেশনে যারা আপনার কাছে মানে জানছে অনেক কিছু ইনসাইটফুল ইনফরমেশন, সো সবই যে তাদের জন্য কাজে দেবে সেটা না, তাদেরকে তাদের মতো করে এটা আসলে টেক আউট করতে হবে যে কোন কাজ করে গুলো বা কোন ইনফরমেশনটা আসলে তারা তাদের লাইফে ইমপ্লিমেন্ট করবে। সো এটা খুব জাস্ট আমি একটু শেয়ার করি। এরপরে তো আপনি এমজিএইচ এ জয়েন করেছেন, সো সেই জায়গায় আপনার কাজের যেহেতু দুই ধরনের অর্গানাইজেশন, তো আপনার কাজের ধরনগুলো কি ছিল আর কি? MGH was my wake up call. I can't be in marketing for long. I mean, I'm just not a salesperson because whenever you hear about marketing, you always think about sales. Now, you'll be really good at sales because তুমি তো confident আছো, গিয়ে কথা বলতে পারো, সুন্দর মতো কথা বলতে পারবা। MGH took I realized it's just not my thing. That was one of my wake up calls. And okay, it was more about sales and everything. And then I realized at the end of the day, I hated working. And তখন I'm like, আমার পক্ষে এটা হচ্ছে না, I'm just, you know, ওই work life satisfaction আসছে না, gratitude আসছে না. And I know for a fact that how this affects and hampers mental health as well. And I take my mental health really seriously. So at the end of the day, when I go home and I'm just sad, MGH Token office was 5 minutes away from my home. I was late every day and I was early every day because I hated it. So it's also really important to know when to quit. Otherwise, once you're stuck, you're just stuck. তখন বের হয়ে আসাটা, because তখন তুমি তোমার comfort zone চলে আসো. And then you're like, but I'm getting the money. But it's not that bad. Work-life balance so ache. And there were so many things and excuses for you to be. And then one morning, after 1 year or 1.5 years, you're gonna wake up and you're like, this was never meant for me. Why am I here? I feel stuck. And that is when the mental health really starts affecting you. So before it could affect me, then I had to call it quits. It's just not working for me. So that's something, somewhat you could say a wake-up call for me. খুবই চমৎকার একটা পয়েন্ট আপনি মেনশন করলেন যে অনেকে কিন্তু আসলে যে এটা কিন্তু আসলে কনফিডেন্সের অভাব যখন থাকে তখন কিন্তু মোস্ট অফ দ্য টাইম তারা কিন্তু আসলে করতে পারে না, আমি চাইলেও মানে মনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে গিয়ে তারা কাজটা করছে বা যেখানে যে কাজটা তারা পছন্দ করে না সেই কাজটা তারা করে।
সো এই ক্ষেত্রে হয় দুইটা অপশন হয়েছে, লাইক আপনি যেটা বললেন কুইট করতে হবে, অথবা সেই কাজটাকে কিভাবে ভালো লাগানো যায় সেদিকে মনোযোগ দিতে হবে। এই দেখা যায় একটা সময় পরে কিন্তু আসলে সে তার পজিশনে বা তার জায়গায় স্টাক হয়ে যায়, তখন সে একটা মানে ডিলেমায় পড়ে যায় যে আইডেন্টিটি ক্রাইসিস, আমি আসলে এই প্রফেশনাল সেক্টরে কোথায় আছি। এইটার জন্য আপনার মানে তো ওই টাইমে যখন আপনি বলেন যে দিস ইজ ইট, আমি একটা ইয়ে করবো না, এই যে কুইট করলেন, তো ওই টাইম আপনার স্ট্রেংথ কি ছিল? লাইক আপনি মানে কি কোনো কিছু চিন্তা করেছিলেন যে আমি নেক্সট কি স্টার্ট করব, বা কুইট করার এই যে একটা সাহসিকতা, এই পদক্ষেপটা নেওয়ার জন্য আপনার তখন কোন জিনিসটা মাথায় কাজ করেছিল যে, বা পরবর্তীতে আমি কবে জব পেতে পারি, Yeah. ইয়া সো কোন ইয়াতে আপনি এটা করেছিলেন? I'd like to add something. I feel even quitting কিন্তু একটা privilege. It's literally a privilege. অনেক সময় কিন্তু regardless of mental health কত বাজে হয়, খারাপ হয়, at times you have to be there because you need the money. You need the চলতে হবে, না চললে তো হবে না। And I feel although I খুব boldly আমি ব্যাপারটা বললাম যে you need to quit when you're not feeling it. It's a matter of privilege. I was privileged enough to know that if I quit, I can survive for till I get another job. That's a plan B. If I did not have the privilege, or if I didn't know that I can survive, because I started doing freelance consulting. While working for MGH, I came across Pop Dev Consultancy. It's a UK-based consultancy company. যারা হচ্ছে এরকম consultancy করার অপশনটা ছিল। তখন আমি just যখন দেখলাম যে আমি কয়েক মাস I can survive. Till then, I will start my job hunting and everything. That is what that motivated me to quit. Otherwise, I don't think I would have been able to quit as well. I would have felt stuck, but until and unless আমি আরেকটা job না পেতাম, তাহলে আমি ছাড়তাম না। Only ছাড়তে পেরেছি, regardless of landing a permanent job, is only because A, privileged, and B, because I felt like a consultancy career I would be able to survive a couple of months. So again, it's really important to have a plan B. হঠাৎ করে ছেড়ে দেওয়াটাও, I feel initially yes, but পরের দিক দিয়ে you will realize it's not the best idea. তারপরে তো আপু ওখান থেকে আপনি গ্রিন ডেল্টায় জয়েন করেছেন। Green Delta Insurance, yeah. সো অ্যানাদার ইন্ডাস্ট্রি। সো Another. এইখানে একটা জিনিস জাস্ট এটার আচ্ছা আপনি জাস্ট এটা শেয়ার করেন যে ওইখানে আপনার কাজের ধরনটা কি ছিল, কারণ আস্তে আস্তে আসলে রেসপন্সিবিলিটিস গুলো বাড়ছিল। সো এইটার Yeah. মানে শেয়ার করার পর আপনি যদি একটু ইয়ে করেন যে এই যে ডিফারেন্ট ইন্ডাস্ট্রিজ আপনি শিফট করেছিলেন, সো ওই ক্ষেত্রে আসলে আপনার কোনো কি ট্রান্সফারেবল স্কিলস হেল্প করেছে, নাকি মানে আপনাকে কেন রিক্রুট করেছিল ডিফারেন্ট অর্গানাইজেশন, যেহেতু ইন্ডাস্ট্রি ডিফারেন্ট ছিল? আমাদের দেশে আসলে একটা ইয়ে থাকে যে আপনি লাইক যদি ডেভেলপমেন্ট সেক্টরে থাকেন সেখান থেকে এফএমসিতে আসতে পারবেন না, মানে আসলে বলে ইন্ডাস্ট্রিতে No, for sure. মেজরিটি কেসে হচ্ছে আমাদের দেশে যেটা হচ্ছে এই কর্পোরেট সেক্টর মিস ইনফরমেশন থাকে, দিয়ে মানে প্রোভাইড করা হয় যে তুমি এখানে থাকলে এখানে আসতে পারবো না, এই ইন্ডাস্ট্রিতে থাকলে তুমি ইন্ডাস্ট্রি যেতে পারবো না, বিকজ দোজ পার্সন আসলে ওরা তারাই চায় না যে কেউ আসলে একটা ইন্ডাস্ট্রি চেঞ্জ করুক, কম্পিটিশন চায় না। সো এই ক্ষেত্রে আপনার গ্রিন ডেল্টাতে আপনার কাজের ধরন কিরকম ছিল সেটা যদি একটু বলতেন। পাশাপাশি এই যে আপনার ডিফারেন্ট ইন্ডাস্ট্রি যে শিফটিং, ওইখানে আপনার কি মনে হয় যে কোন স্কিলস গুলো বা কি কারণে আপনাকে তারা রিক্রুট করেছিল? I'm into avid reader, so I've been reading since I was 8 years old. So আমার writing and speaking skills একটু ভালো ছিল. So I worked with external and internal and corporate communications in Green Delta. So আবার এই branding and reporting এর under আসছিলাম. And তখন I started working. তখন my project was called my department was called Impact Insurance, where we worked with climate insurance, weather index-based insurance, and cattle insurance with NGOs and other development organizations and donor organizations as well. So আমার বস আমাকে সবসময় বলতো এক্সপোজ যে আমি ওয়াফাকে নিয়ে এটা পানিতে ফেলে দিছি, because I think within a month I got extreme level of responsibilities. When I say level, it's been like some of the newcomer hishabe, I'm like, why are you giving me this responsibility? He's like, you have to learn. Unless you're given the work and task, you will not be able to learn. তখন খুব কান্নাকাটি করতাম,
এখন, but as time passed by তখন আমি রিয়েলাইজ করছি the importance of it, because তখন আস্তে আস্তে কনফিডেন্স বাড়ছিল। নিউ অন্য আমার পরে নিউ জয়েনার থেকে আমি ওদেরকে শিখাতে পারছিলাম যে এটা করবা, this is the easier way out, this is the cheat code, this is what you have to do and everything. So industry shift করাতে of course it's a major shock ছিল, because insurance is one of the biggest taboos to exist in Bangladesh right now. এখনো ওইভাবে বলতে পারে চর্চাও নাই আমাদের দেশে ইন্স্যুরেন্সে, অনেক ধরনের ট্যাবুস আছে। But to be working there, and while I'm seeing I'm working with farmers and everything, and we used to go to field trips and all, it was a different feeling. তখন না দেখতে পাচ্ছি, তখন it was more like, and last year I remember the highest amount of claims last year, highest amount 7 কোটি টাকার ক্লেম দেওয়া হয়েছিল marginal farmers থেকে। So তো এই মাঝে মধ্যে I would see my work being reflected, or like একদম tangible একটা result দেখতে পাচ্ছি যে farmers এর claim টা পাচ্ছে। So তখন I realized I like seeing my work being done and seeing results of it. So তখন it was a completely different feeling. And তারপর, since I was working with other development organizations, তখন I realized this is something I want to do, and this is a path that I want to go. তখন I did my master's, and then I went. I feel this shifting is not a big deal as long as you can sell yourself. আমি আমার ইন্টারভিউতে বলছি I used to work with NGOs, for NGOs, now I'm going and I want to work in an NGO. I already know the do's and don'ts. I already know the ins and outs somewhat, not entirely, of course. But now I want to know it entirely, and that is why I want to work in an NGO now. So jazz skills, you have to understand what your previous role and new role has in common. Otherwise, no one's going to apply. So, and you take it and then you sell it. Then you present it in a way that there's no one else better than you. And even if there is, you will work hard to make sure that you overcome them. So it's all about selling yourself and presenting yourself in the proper manner. ট্রুলি স্পিকিং, এবং নিজের সম্পর্কে যদি নিজের আইডিয়া না থাকে তাহলে কিন্তু লাইক একটা প্রোডাক্ট বা সলিউশন কোনো সেলস পারসন সেল করতে পারে না। সো নিজেকে লাইক আপনি যেটা বলছেন সেল করতে জানতে হলে, পারতে হলে নিজের সম্পর্কে জানতে হবে, স্কিলস লাইক যেটা বললেন যে কোনো গ্যাপ যদি থাকে সেটা কিভাবে সে ওভারকাম করতে পারে, তাকে এক্সট্রা হয়তো এফোর্ট দিয়ে সেই উইকনেস বা যে জিনিসটা একটু শর্টেজ আছে সেটা সে ডেভেলপ করতে পারে বা ওভারকাম করতে পারে। সো এই ক্ষেত্রে আপনার এই যে এত অ্যাচিভমেন্টস, এত মানে লার্নিংস, এক্সপিরিয়েন্স, আপনার কি আসলে লাইফে কোনো রোল মডেল আছে বা মেন্টর আছে? I hate this question. I hate this question so much, because every time আমাকে ask করে আপনার role model কে, আমার আপনার mentor কে, I don't have a role model, to be honest. Like I like a lot of qualities of a lot of people. Like wow, whatever. There's so many talented people, and they need to do it. I'm saying, oh my god, this is what I want to be when I grow up and everything and whatnot. But I don't have a proper role model except for my mom, because I think she's amazing, and every time whatever she does, I look up to it. And that's all. I hate this question because I feel everyone's expect or who be the to role model. I'm like, no, it's not like that. I like qualities of people. I'm like, hey, or if only I could be like this, I could be like that. But then again, that's just so many people, starting from Malala to Bayer Ginsburg to everyone. So, but when it comes to being who I really want to be, I'm like, it would be great if I can be as resilient as my mom. So that's it. She's my only role model at this point. No, truly speaking, না অবশ্যই ফেয়ার এনাফ। এই কোশ্চেনটা করার রিজন হচ্ছে আসলে আমরা তো আসলে অনেকগুলো সেশন নেই, যে একটা আসলে কমন ফাইন্ডিংস পাওয়ার চেষ্টা করি যে আসলে তাদের মেন্টর ছিল কিনা, তারা কাউকে ফলো করে কিনা। এইটার একটা অপশন হচ্ছে আসলে আমাদের দেশে ইউনিভার্সিটিতে থাকা অবস্থাতে ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্টস, মেজরিটি স্টুডেন্টস মানে 99% ভুল পথে আসলে মিসগাইডেড হয়। ইন এ সেন্স তারা আসলে যাদেরকে সিনিয়র্স বা দেখা গেছে যে রাইট পারসনকে তারা আসলে কোনো গাইডেন্স সিক করার জন্য কন্ট্যাক্ট করে না, বা যাদের কাছে তারা যে কোনো অ্যাসিস্ট্যান্ট চাচ্ছে বা ক্যারিয়ার রিলেটেড কনসালটেন্সি বা যে কোনো কিছু, ম্যাক্সিমাম কিছু তারা মিসগাইডেড হয়। সো যে কারণে আসলে আমাদের সেশনটা অবজেক্টিভই সেটা, যে তাদেরকে আসলে একটা অ্যাওয়ারনেস সেশন করে দেওয়া, করার মাধ্যমে, এই সেশন করার মাধ্যমে যে আসলে একটা প্র্যাকটিক্যাল প্রফেশনাল লাইফের একটা এক্সাম্পল ক্রিয়েট করা, যে আসলে এই সেক্টরটাতে কি হয়,
সো এই জন্য আসলে জিজ্ঞেস করা যে অনেক সময় দেখা যায় যে একজন তাদের লাইফে একজন ভালো মেন্টর আছে দেখে, ওটা সিনিয়র হতে পারে বা যে কেউ হতে পারে, তার কাছ থেকে আসলে আমরা, তারা কি চায় বা যাদের মেন্টর আছে তারা তাদেরকে আসলে ইনফরমেশন দিয়ে হেল্প করে যে ঠিক আছে যে আপনি এই সেক্টরে যেতে পারেন বা না এখানে যেও না, কারণ আমি এই সেক্টরে দেখেছি এরকম এরকম হয়। সো তুমি এটা এক্সপ্লোর করতে পারো যদি তোমার এই ধরনের প্যাশন থাকে বা তুমি এই স্পেসিফিক কাজগুলো করতে চাও। সো মেন্টর বা রোল মডেল যাদেরকে তারা ফলো করে, সো এই জিনিসগুলো থাকাটা আসলে ইম্পর্টেন্ট কতটুকু সেটা আসলে আমার জানা আমাদের আসলে উদ্দেশ্য। সো আপু, আপনি যে এই যে আহ, আপনার প্রফেশনাল যে স্প্যান অফ লাইফ, এইখানে আপনি কোন কোন স্কিলস আপনি হাইলাইট করতে চান যে আপনি ডেভেলপ করেছেন এই কাজের মাধ্যমে? আপু, maybe- Right. Sorry. What was the question again? I'm so sorry. I got distracted by work text. না, টোটালি বলবেন যে আপনি প্রফেশনাল কাজের মাধ্যমে আপনি কোন কোন স্কিলস গুলো ডেভেলপ করেছেন বলে আপনি মনে করেন? My writing skills, my public speaking skills, my communication skills, and the way I talk to partners and everything. And yeah, that's some of it. And also, um, knowing what to write and what to speak. As in, এখন না এত টাইম কারণ নাই, attention span খুবই কম মানুষের। So এত বড় একটা জিনিস থেকে জিনিসটা কি, ইম্পর্টেন্ট জিনিসটা কি, কত কম সময় লাইনে ভাবে ওইটাকে eloquently এটাকে আমি present করতে পারবো to make sure that my word gets across. That is something that I've learned. সব and যখনই because suppose আমরা যখন আমাদের writing reports দেখি, because this is a big deal when it comes to development sector, it's really a big deal. সবসময় থাকে কেন আমরা এটা করেছি, কি করেছি, পরে কি করব। It's a template at this point because কি কি হতে পারে, what was before, আগে কি ছিল, এত গল্প, there's পদ্য, কবিতা এইসব শোনা exactly. আসলে শুনে। এখন আমরা আগে যেমন বাংলা মিডিয়াম স্কুলস যেটা এসে আমাদেরকে বলতো 25 পেজ লিখবা, কারণ যত বেশি তত ভালো। As days are passing by, এখন বুঝতে পারছি why are reels so popular, because কম টাইমে so much information। কি এখন ইউটিউব মানুষ কম দেখে, reels বেশি থাকে, টিকটক and everything, Instagram. So this is something that I've learned, যে কম সময়ে বেশি information, proper information, not even বেশি, exact and right amount of information. Okay. আপু, সবার প্রফেশনাল লাইফে চ্যালেঞ্জেস থাকে। সো Mhm. আপনার সোফার এই প্রফেশনাল লাইফে কি কি চ্যালেঞ্জেস যদি ফেস করে থাকেন, ফেস করেছেন, এবং সেই চ্যালেঞ্জেস গুলো আপনি কিভাবে ওভারকাম করেছেন? Oh, অনেক। Initially, when I was in Green Delta, I used to be a workaholic. I mean, I was down, অনেক একদম জীবন দিয়ে দিতাম কাজ করতে and whatnot. And then at one point realized I'm burnout হয়. This is something that I realized, how important it is to know that when you're burning out and when you like stop and then you take a rest, take a step back. And then conflict resolution, I feel I'm still really bad at it, and it's something that I'm learning and it's so important. I wish আমার স্কিলটা থাকতো, but it's a major challenge, conflict resolution কি করে and what's the right thing to do, how to behave, because we work with boomers, millennials and Gen Zs are working with boomers, and I'm a millennial. I think up to an extent we're a little less formal than boomers. So অনেক সময় না আমরা আমাদের বাউন্ডারিটা মাঝে মাঝে হয়তো বুঝি না, or when are we crossing it, if we're on it, or so this is something on it. So this is something that I've learned, যে when to draw the lines, because আগে বুঝতাম না, আগে like সবাই নর্মাল, আমি যেভাবে অন্যদের সাথে আমার সমবয়সী কলিগদের সাথে কথা বলি হয়তো ওভাবে ম্যাটারটাকে ডিল করতাম and everything, but that is something that is not right in so many ways. তো বুঝার to how to behave with different sort of people, sensitized হওয়া ব্যাপারটা নিয়ে, that is something I used to face a lot of challenges in. Then aste aste now I think I'm a little better, but when it comes to conflict resolution আমি অনেক challenges face করি, করছি, করতাম, and hopefully future একটু কম হবে। Right. আপু, আমরা অলমোস্ট শেষের দিকে চলে এসেছি। Okay. সো আপনি তো একসময় ইউনিভার্সিটিতে পড়েছেন,
দেখেছেন আসলে অনেক ধরনের লাইক সাকসেস, Mhm. ফেইলিওর। সো বর্তমানে লাইক আপনি যে বিভিন্ন জায়গায় কাজ করেছেন, সো সেই সব জায়গাগুলোতে বা এখন যারা সামনে গ্র্যাজুয়েট হবে নেক্সট ইয়ার এই ইয়ারে, তাদেরকে আসলে মানে বা ইউনিভার্সিটিতে পড়ছে, ওভারঅল সব Mhm. ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টদের জন্য কোন অ্যাডভাইস গুলো আপনি দিবেন লাইক স্কিলস ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে বা এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিসে ইনভলভ হওয়ার ক্ষেত্রে, যে ইউনিভার্সিটিতে থাকা অবস্থাতেই তাদেরকে কিছু স্পেসিফিক কোন কোন স্পেসিফিক স্কিলস গুলো ডেভেলপ করা উচিত, যাতে করে গ্র্যাজুয়েশনের পরে ওই স্কিলস গুলো যদি তাদের থাকে, তাহলে হচ্ছে তারা মানে তাদের ক্যারিয়ারটা আর্লি স্টার্ট করতে পারবে। Work on public speaking, presentation skills, work on building confidence, or stage fright to come out of it. Because at the end of the day, confident manushke dekhle, intimidation works at times, which sometimes works in favor, as negative as the word is, regardless of anything and everything. It's really important to work on your public speaking skills to make sure that you can say things in a big room. Now like, it's so easy to forget people. কতজনের business card নিয়ে আমি মনে রাখতে পারবো? And it's so important to network এখন. So build networks. Any sort of কাজ আমি যখন ইউনিভার্সিটি ছিলাম, aside from work, all these business competitions and tuitions and everything, I used to work as an RJ and radio toll তখন একটা দুইটা শো করতাম, but তো again আমার ওই pub speaking এ এটা help করেছে. And it's so এখন, like I said, it's really important to make sure that you come off as a strong individual, and in order for do that, it's really important to have confidence যেটা build হবে once you are comfortable with yourself and also with your surrounding তো সবসময় আমরা জানবো না, so make sure that you have to be confident within yourself, and then when you go out, you just be that kind of person. And even if not, fake it till you make it. Fake it till you make it is really important. Regardless of আমরা কিভাবে ওটাকে নিই or not, it's really actually it works most of the time. জাস্ট একটা কোশ্চেন Mhm. একজন অডিয়েন্স করেছেন যে what are the skills I can develop to secure position like knowledge management officer of now? I am working as a project officer in a leading development NGO. Um, I'm good at writing. Please work on your writing skills, work on proper grammar. It's really important to, like, for example, we are we are advised not to use extremely difficult language, to keep it as simple as possible. So to make, like I said, to make sure that you bring like make you put, say this most simplest, difficult things in the most simplest manner as possible, and then you work and then you apply. Write a really good cover letter, sell yourself, make it look like you're the best person for the position, and then inshallah you'll just get it. Definitely. Great. Naziba Apu, thank you so much. আসলে Thank you so much for having me. খুব চমৎকার আসলে একটা এক্সপিরিয়েন্স স্টোরি শুনলাম আপনার এক্সপিরিয়েন্স গুলো নিয়ে, এবং আশা করি লাইক এক একজনের স্টোরি কিন্তু আসলে খুবই ইন্টারেস্টিং। আপনি ফার্স্ট সেমিস্টার থেকে আপনার যে জার্নিটা শুরু করেছেন, বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটিস, বিভিন্ন দেশ ঘুরলেন, পাশাপাশি আপনার যে প্রফেশনাল ক্যারিয়ারের জার্নিটা খুব চমৎকার, এবং আশা করি আমাদের যারা অডিয়েন্স আছেন তারা এখান থেকে খুব ইনসাইটফুল কিছু ইনফরমেশন পেয়েছে। এবং আসলে এটা আসলে একটা ওয়েক আপ কল যে আপনার স্টুডেন্টরা যেটা করে যে ম্যাক্সিমাম টাইম প্রচুর সময় আসলে ওয়েস্ট করে। সো কিছু সময় যদি নিজের জন্য রাখে, ফিউচারের জন্য ইনভেস্ট করে বর্তমানে, তাহলে কিন্তু আসলে দেখা যাবে যে গ্রাজুয়েশনের পরে হ্যাঁ আমি কোন দিকে যাব, আমার কোন সেক্টর হবে। Yeah. সো এই ধরনের ফ্রাস্ট্রেটিং সিচুয়েশন গুলো, ওই মোমেন্টটা আসলে ইম্পর্টেন্ট টাইম। সেই সময়টা আসলে এই ধরনের যদি ফ্রাস্ট্রেশনের মধ্যে থাকে, তখন কিন্তু আসলে তাদের ক্যারিয়ার স্টার্ট একটু লেট হয়। সো আসলে তাদের ক্ষেত্রে আসলে কিছুটা হলেও উপকৃত হবে তারা, যারা এই ওয়েবিনারটা শুনতে এবং শুনছেন। সো থ্যাংক ইউ সো মাচ আপু, স্কুল অফ এন্টারপ্রেনারশিপ ডেভেলপমেন্টের পক্ষ থেকে Thank you so much again for having me. It was amazing. Such a nice conversation. Our grounded feel where it was really nice. Thank you so much. I really hope it helps. And if anyone wants to reach out, my email address is nazibawafa@gmail.com. They can just reach out to me. I am very punctual when it comes to emails rather than texts. That's the first thing I do after waking up is check my emails. So most of the time I can and I'm good with when it comes to answering questions, so it's okay. So if anyone needs any sort of helps and suggestions, I'm always ears or
fingers. Yeah. থ্যাংক ইউ Thank সো you so মাচ আপু, much. ভালো থাকবেন। Okay.